Good morning, one and all. Myself, Professor Rajalakshmi Mishra, Principal, College of Nursing, Berhampur. I welcome you all to this CNE program under the theme of active management of COVID-19 patients in the surge of Wave 2. In this session, we will be learning on understanding disease progression of COVID-19. Learning objectives of this session: the participants will be able to understand the disease progression of COVID-19 among affected individuals or patients in the surge of second wave. ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା COVID-19 ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯାହା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାର ଭୟାବହତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ 2-3 ମାସ ହେଲା ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଏହି SARS-CoV-2 ର ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିଛି। ବିଶ୍ୱରେ ନମ୍ବର ଅଫ କନଫର୍ମଡ କୋଭିଡ କେसेस ରେ ଯଦିଓ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱିତୀୟ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭାରତରେ COVID-19 ର ମୃତ୍ୟୁ ହାର ବହୁତ କମ। ତେଣୁ ଭାରତ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। Coming to the magnitude of COVID-19 cases in India and Odisha. In India, the total confirmed positive cases 2,95,70,035. The cases already have recovered 2,82,72,780. Active cases 9,08,547. Deaths 3,77,061. Odisha is in a better position comparing to other states in India. Total positive cases in Odisha, that is 8,59,526. The cases already have recovered 8,11,780. Active cases 44,305. And death due to COVID-19, that is 3,388, which is only 0.9% in context to mortality rate of COVID-19 in India cases. This data is updated by 15th June 2021. Now we will learn epidemiology of SARS-CoV-2 virus. There are 4 genera of coronavirus: alpha, beta, gamma and delta. Alpha, beta coronaviruses affect humans. This SARS-CoV-2 virus is an enveloped RNA beta coronavirus. It is believed the origin from zoonotic source. It causes respiratory illness. It is highly contagious to human. The infected person is the main source of transmitting the disease. The incubation period ranges from 1 to 14 days. Look at the structure of SARS-CoV-2 virus. You will find there is a gray color envelope, that is lipid bilayer envelope. Over to that, there are some projected things. They are being called spikes. The red color spike is known as S spike protein. The yellow color spike is known as E envelope protein, and the orange color spike is known as M membrane protein. Look at the variants of SARS-CoV-2 virus. Variant माने SARS-CoV-2 virus रो विभिन्न परिवर्तित रूप. These variants have been classified as variants of interest, variants of concern, and variants of high consequences on basis to their potential for increased transmissibility, increased virulence, or reduced effectiveness of vaccines against them. The most currently prevalent infectious variants are B117, which is first detected in the UK and spread to over 70 countries.
B1351 first detected in South Africa, which has spread to over 30 countries. B1617, known as Delta variant, which causes worsen lung disease in hamsters than earlier versions of the coronavirus. It is hamsters means it's a kind of rodents. In them it has been seen, but we have also experienced the devastating situation and the high mortality rate in the affected persons with these variants, with these Delta variants, B1617. Mode of transmission of SARS-CoV-2 virus বা କେଉଁ ଉପାୟ ଦେଇ SARS-CoV-2 ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ତିନିଟି ଉପାୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ, ଏୟାରବର୍ନ and contact. Droplet infection माने जे संक्रमित व्यक्ति से जेतेबेले कथा कहे, कासे और छिंके तार जो छेप कणिका से गोटे मीटर मध्य रे पड़ी थाए और से गोटे मीटर मध्य रे जदि माने अन्य जने सुस्थ व्यक्ति संस्पर्श रे आसी थांती ताहले से भी संक्रमित होई थांती। एयरबर्न जेतेबेले संक्रमित व्यक्ति कासे माने कथा कहे बा छिंके तार छेप कणिका बा छेप बुंदा से जाई वायुमंडल रे रही थाए ता 3 घंटा पर्यंत रही पारे। से वायुर संस्पर्श रे जो सुस्थ व्यक्ति आसंती से माने भी संक्रमित होई थांती। तापर उपायटी होची कांटेक्ट बा संसर्ग। संसर्ग माने जो संक्रमित व्यक्ति छुईथिबा कोनोसी सरफेस को बा तारा जिनिस पत्र को जदि जने सुस्थ व्यक्ति छुई थाए ताहले से मध्य संक्रमित होई थाए। वर्तमान आमे कोविड-19 रो पैथोलॉजी विषय जानिबा। मु जेतेबेले SARS-CoV-2 भाइरस रो स्ट्रक्चर विषय कहितली तार जो स्पाइक्स रहिची से स्पाइक्स भीतर गोटे रेड कलर स्पाइक्स थिला दैट इज कॉल्ड एस स्पाइक प्रोटीन। से एस स्पाइक प्रोटीन ही भाइरस को अल्वियोलर सेल रे एंटर करिवारे सहायता करे। जेतेबेले SARS-CoV-2 भाइरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रे प्रवेश करे लंग्स रो अल्वियोलाई कथा हमें जानिचे से अल्वियोलाई रे जायकि जो सेल अच्छी सेतिरे अटैच हुए। लंग्स रो अल्वियोलाई रे दी प्रकार सेल रही गोटे होची टाइप 1 निमोसाइट्स आ गोटे होची टाइप 2 निमोसाइट्स। टाइप 1 निमोसाइट रो काम होला गैस एक्सचेंज कराए और टाइप 2 निमोसाइट्स होला लंग सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करे। तो सर्फेक्टेंट रो रोल होला to reduce the surface tension and to prevent the alveolus from the collapse. तो ये S spike protein usually alveoli रो type 2 pneumocytes रो गोटे specific receptor संगे attach हुए that is called ACE2 angiotensin converting enzyme to receptor संगे S spike protein of the virus attach ही जाए। से अटैच होला परे इजिली टाइप 2 निमोसाइट्स भीतर को एंटर करे और रिलीज करे आरएनए। ए आरएनए आमे जेतु जानि जे SARS-CoV-2 भाइरस इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ए आरएनए होस्ट सेल रो साइटोप्लाज्म रे जाईकी एमआरएनए संगे मिसिकी किछि पॉलीप्रोटीन्स तैयारी करंदी और ता राइबोसोम्स को यूज करिकी जेहेतु एटा पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भाइरस से आउ केते उडे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रो कॉपी करि थाए।
ए जो पॉलीप्रोटीन्स थियरी है ये पॉलीप्रोटीन्स रे गोटे एंजाइम सह मिसी से कौन करे जो तार स्पेसिफिक एंजाइम वायरस रो स्पाइक्स न्यूक्लियर कैप्सिड्स एवडा सब तैयारी करे आ जो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रो कॉपी जोड़ा तैयारी हला ता संगे मिसी की टन्स ऑफ न्यू वायरसेस से तैयारी करे और टाइप 2 निमोसाइट को डिस्ट्रॉय कर दिए दिस टाइप 2 निमोसाइट जो डिस्ट्रक्शन हला परे से ट्रिगर कराए मैक्रोफेजेस को अल्वेओलाई भितरे जो मैक्रोफेजेस रही सी किसी इन्फ्लेमेटरी सेल मीडिएटर्स को रिलीज करे that is called cytokinins. Inflammatory cell mediators are cytokinins. Cytokines भितरे आमे केते गुडे जानिचे जोड़ा कहउची इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 6 and tissue necrotizing factor alpha ए cytokinins बस inflammatory cell mediators blood stream रे एंटर करती एंड एंडोथेलियल लाइनिंग को डैमेज कराए सो सेठी vasodilation हुए that compresses the capillaries and there will be increased capillary permeability जेतेले capillary permeability increase हुए सेतेबेले इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस को फ्लूइड लीक हुए और किछि फ्लूइड भी अल्वेओलर सेल भीतर को जाए तो जो बाहर रहिला इंटरस्टिशियल फ्लूइड बा एडिमा हला एक्युमुलेट है कि फ्लूइड दैट कंप्रेसेस द अल्वेओलर सेल्स सही समय रे किछि फ्लूइड लीक होके अल्वेओलर भीतर को जाए so that leads to alveolar edema and interstitial edema alveolar edema और interstitial edema causes drain out of surfactant हमें जेते जानले निमोसाइट्स टाइप 2 निमोसाइट्स surfactant प्रोड्यूस करे जेतेले से डिस्ट्रक्शन हुए surfactant कमी जाए so surfactant production कमी गले there will be increased surface tension increased surface tension leads to alveolar collapse alveolar collapse leads to hypoxemia and hypoxemia leads to ARDS acute respiratory distress syndrome so acute respiratory distress syndrome hela pare work of breathing body se कारण मु सेतबेले कहली जेतबेले फ्लूइड एक्युमुलेट हुए अल्वेओलर रे एठी वन इंडिविजुअल विल ट्राई कि एते एयर इनहेल करिवो सो दैट कि इट विल मेंटेन द alveoli to prevent collapse which is a very significant condition and very difficult also तापरे जो inflammatory cell mediators थिले interleukin 1 interleukin 6 and tissue necrotizing factor alpha they attract tons of neutrophils into the bloodstream and as well as it enters to the alveoli सेठी से किछि virus से fight कला परे some proteins are released like proteases virus the destruction हुए and बहुत मात्रा रे टाइप 1 टाइप 2 निमोसाइट्स डैमेज हुए तो आमे जेमती जानिचे टाइप 1 निमोसाइट्स रो रोल हैला टाइप 1 निमोसाइट्स रेस्पोंसिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज तेणु सेठी गैस एक्सचेंज बाधा प्राप्त हुए तो ये जो इन्फ्लेमेटरी सेलुलर डेब्रिस फ्लूइड और किछि प्रोटीन सब्सटेंसेस ए सब मिसिकी alveoli गोटे कंडीशन को जाए दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ alveoli
तो कंसोलिडेशन ऑफ alveoli हला परे naturally तो gas exchange reduce हुए. Then this increased concentration of interleukin 6 and interleukin 1 in the blood stream, they travel to the central nervous system. Central nervous system रे हमरो जे hypothalamus अच्छे temperature controlling organ सेठरे सेवन stimulate करिगी गोटे prostaglandin release करंदी, that is PGE2, and this prostaglandin increases the temperature. So मुझे एमती कहली consolidation of alveoli हला परे there will be mechanical irritation and the patient may experience productive cough. After temperature increase hela, then this hypoxemia, as we discussed about consolidation of alveoli, and there will be alveolar collapse hela, tapre hypoxemia hela. So decreased partial pressure of oxygen will stimulate the chemoreceptors. Increased chemoreceptors will stimulate the sympathetic nervous system, which will increase the heart rate as well as the respiration rate. ये जो inflammation हला, these inflammatory mediators and the inflammation progresses and it enters to the systemic circulation and causes septic shock. This condition is known as systemic inflammatory response syndrome. So systemic inflammatory respiratory syndrome रे जेतबेले increased capillary permeability थाए, so there will be accumulation of fluid in the interstitial space. So in that condition, the heart will try to send more and more blood to different organs. So the blood volume reduces as the fluid accumulated in the interstitial space. So there will be decrease of blood volume, decrease of total peripheral resistance, which will cause decrease of blood pressure, and decrease of blood pressure will lead to decrease of tissue perfusion, and this decrease of tissue perfusion will lead to multi-organ failure. So decrease of tissue perfusion or lack of blood supply to kidney will increase blood urea nitrogen. There will be increased serum creatinine. It also affects to the liver. So decreased tissue perfusion or lack of blood supply will increase all the enzymes synthesized in liver, that is SGOT, SGPT, ALT, AST, etc. So this multi-organ failure leads to high mortality. And in the heart also, in the cardiovascular system, the heart muscles will be injured. As I said, there will be endothelial lining damage, so there will be thrombosis. So this is a very significant condition where the mortality rate is very high. Next, how will identify the cases? To whom we will call a suspected case, to whom we will call a probable case, and to whom we will call a confirmed case. The suspected cases
in can be of the person who meets the clinical and epidemiological criteria or a patient with severe acute respiratory illness. Clinical criteria: if there will be acute onset of fever and cough, or acute onset of any 3 or more of the following signs or symptoms, that is fever, cough, general weakness or fatigue, headache, myalgia, sore throat, coryza, dyspnea, anorexia, nausea, vomiting, diarrhea, or altered mental status. Epidemiological criteria: residing or working in an area with high risk of transmission of virus, closed residential settings, humanitarian settings such as camp and camp-like settings for displaced persons, anytime within the 14 days prior to symptom onset, or residing or travel to an area with community transmission anytime within the 14 days prior to symptom onset, or working in any healthcare setting including within health facilities or within the community anytime within the 14 days prior of symptom onset. Category 2, a patient with severe acute respiratory illness, that is SARI. Acute respiratory infection with history of fever when the temperature is equal to or more than 38 degrees centigrade, and cough with onset within the last 10 days and requires hospitalization. So they will be considered as suspected cases. Probable case: a patient who meets clinical criteria above and is a contact of probable or confirmed case or linked to a COVID-19 cluster. A suspect case with chest imaging showing findings suggestive of COVID-19 disease. A person with recent onset of anosmia, that is loss of smell, and or ageusia, that is loss of taste, in the absence of any other identified cause. Death not otherwise explained in an adult with respiratory distress preceding death and was a contact of probable or confirmed case or linked to a COVID-19 cluster. So they will be called as probable case. Who is a confirmed case? A person with a positive nucleic acid amplification test, that is NAT, including RT-PCR or any other similar test approved by ICMR. A person with a positive SARS-CoV-2 antigen RDT and meeting either the probable case definition or suspect criteria, or an asymptomatic person with a positive SARS-CoV-2 antigen RDT who is a contact of a probable or confirmed case. These are the risk factors in COVID-19 cases: when age more than 60 years, underlying non-communicable disease, person with immunocompromised states, individual having chronic lung, kidney, liver disease, cerebrovascular diseases, and obesity. COVID-19 cases can be classified into 4 types: asymptomatic, mild, moderate, and severe. आमे asymptomatic, mild, moderate, severe केस क्या कहबा? asymptomatic जार suspected contact थिबो COVID-19 patient सहित RT और RT-PCR नेगेटिव थिबो किंबा ता पाखरे सेभली कोनोसी रिपोर्ट नथिबो, तापरे जो मनकर हठात RT और RT-PCR पॉजिटिव भी आस्थिबो किंतु कोनोसी सिम्पटम्स नथिबो, से माने हमको आमे asymptomatic कहबा आउ से माने रेगुलरली 6 मिनिट वॉक टेस्ट करूथबे। से 6 मिनिट वॉक टेस्ट हमें परवर्ती स्लाइड रे हम कहबी।
देन माइल्ड केस या को कहबा जार शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नथिबो बा निश्वास प्रश्वास रे कोनोसी असुविधा नथिबो रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 24 पर मिनिट रहउतबो सैचुरेशन ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 थिबो किंबा ताठो ऊर्ध्व थिबो रूम एयर रे आउ से भी लोक 6 मिनिट वॉक टेस्ट करूथबो मॉडरेट केस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ प्लस प्लस थिबो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग प्लस प्लस थिबो रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 24 थिबो किंतु 30 रेस्पिरेटरी रेट 30 तळकु थिबो पर मिनिट तापरे ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 रु 93 रहउथबो रूम एयर रे ताले हमें ताको मॉडरेट केस कहबा सीवियर केस कहबा जहार शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ प्लस 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 थिबो त माने बहुत जोरे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहउथबो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग प्लस 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 रहउथबो रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 पर मिनिट रहउथबो आउ ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 90% रूम एयर रहउथबो सीओपीडी पेशेंट छड़ा तेणु से मानको हमें कहबा सीवियर केस वर्तमान जो एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड और मॉडरेट सीवियर केस जानले तार लक्षण गुड़िक भितर तुलनात्मक भाव विचार करवा एसिम्प्टोमेटिक केस रे फीवर कफ सोर थ्रोट थ्रोट इरिटेशन बॉडी एक हेडेक मैलेस वीकनेस डायरिया गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट एनोरेक्सिया नॉजिया और वॉमिटिंग लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ब्रेथलेसनेस किछि भी नथिबो तेणु जेहेतु ए लक्षण गुड़िक किछि नाही ता पाखरे सेही केस को कुआ जाय एसिम्प्टोमेटिक रेस्पिरेटरी रेट 12 रु 16 ब्रीथ्स पर मिनिट रहिथिबो रूम एयर रे ऑक्सीजन सैचुरेशन तार इक्विवेलेंट टू 95% और मोर देन दैट रहिथिबो माइल्ड केस रे फीवर थिबो कफ थिबो सोर थ्रोट थ्रोट इरिटेशन रहिथिबो बॉडी एक हेडेक रहिथिबो मैलेस वीकनेस रहिथिबो डायरिया गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट रहिथिबो एनोरेक्सिया नॉजिया वॉमिटिंग थाई पारे न थाई पारे लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट थाई पारे न थाई पारे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड ब्रेथलेसनेस नथिबो रेस्पिरेटरी रेट 16 रु अधिका थाई पारे किंतु 24 रु कम ब्रीथ्स पर मिनिट रहिथिबो रूम एयर रे ऑक्सीजन सैचुरेशन मोर देन 94% किंबा इक्विवेलेंट टू 94% रहिथिबो मॉडरेट केस रे फीवर बहुत अधिका थिबो प्लस प्लस थिबो कफ थिबो सोर थ्रोट थ्रोट इरिटेशन थाई पारे न थाई पारे बॉडी एक हेडेक बहुत थिबो बॉडी एक हेडेक थिबो मैलेस वीकनेस थिबो डायरिया और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट थिबो एनोरेक्सिया नॉजिया वॉमिटिंग थाई पारे न थाई पारे लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट थाई पारे न थाई पारे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ब्रेथलेसनेस बहुत थिबो रेस्पिरेटरी रेट 24 रु अधिका थिबो आउ 30 रु कम थिबो त माने रेस्पिरेटरी रेट पर मिनिट 24 टू 30 ब्रीथ्स पर मिनिट रहिथिबो रूम एयर रे ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 रु 93% रहउथबो सीवियर केस रे फीवर बहुत अधिका थिबो प्लस 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 कफ अधिका थिबो प्लस प्लस सोर थ्रोट थ्रोट इरिटेशन थाई पारे न थाई पारे बॉडी एक हेडेक अधिका थिबो मैलेस वीकनेस अधिका थिबो डायरिया गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट बहुत अधिका थिबो एनोरेक्सिया नॉजिया वॉमिटिंग थाई पारे न थाई पारे लॉस ऑफ स्मेल अंडर लॉस ऑफ टेस्ट थाई पारे न थाई पारे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड ब्रेथलेसनेस बहुत थिबो बहुत अधिका थिबो रेस्पिरेटरी रेट पर मिनिट मोर देन 30 ब्रीथ्स पर मिनिट रहिथिबो रूम एयर रे ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 90% रहिथिबो ताहले हमें ताको कहबा सीवियर केस मुझे पूर्ववर्ती स्लाइड रे कहितली जे प्रत्येक एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड केस रो व्यक्ति माने 6 मिनिट वॉक टेस्ट करिवा जरूरी काहे 6 मिनिट वॉक टेस्ट करिवा टू असेस द कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन एंड अनमास्क हाइपोक्सिया जदि किछि ऑक्सीजन लेवल कमी कमी जाउची शरीर भितर ताको अनमास्क करिया पे 6 मिनिट वॉक टेस्ट जरूरी केमिति करिवो 6 मिनिट वॉक टेस्ट
जो एसिम्टोमेटिक माइल्ड केस रो व्यक्ति माने से पल्स ऑक्सीमीटर को निज फिंगर रे अटैच करिकी से माने कंटिन्यूअसली गोटे रूम भितर 6 मिनिट पर्यंत चलिबे। जदि से मानकर 6 मिनिट भितर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बिलो 94% देखा दिए और एन एब्सोल्यूट ड्रॉप ऑफ मोर देन 3 to 5% रहे किंबा से माने किछि अनवेल फील करंती जेमति कि लाइट हेडेडनेस बा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो समय टेस्ट करूचंदी से समय लक्षण देखा जाऊ किंबा 6 मिनिट पर जदि ये लक्षण देखा जाए आमे कहबा सही व्यक्तिर 6 मिनिट वर्क टेस्ट पॉजिटिव। से 6 मिनिट पॉजिटिव वर्क टेस्ट पॉजिटिव व्यक्ति माननकु आमे इयरली एडमिशन करैबा हॉस्पिटल रे कारण से पॉजिटिव 6 मिनिट वर्क टेस्ट मे बी प्रोग्रेसिव एंड द पेशेंट मे बिकम हाइपोक्सिक। तेणु हॉस्पिटल रे एडमिशन एथिपई करिवे फॉर ऑब्जर्वेशन एंड ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन। से 6 मिनिट वर्क टेस्ट से व्यक्ति माने 6 ରୁ 8 घंटा पर रिपीट करि परिबे। ए 6 मिनिट वर्क टेस्ट समस्त को दरकार कि ना को व्यक्ति मानक मध्य व्यक्ति को भी हमें दे परिबा नाही। से माने हेले जो मानकर बयस 70 वर्ष रो अधिका जो मानकर अनकंट्रोल्ड एजमा रहिछि आउ प्रेग्नेंट पेशेंट लेडी मानकु हमें कहि परिबा नाही 6 मिनिट वर्क टेस्ट करिवा को। वर्तमान ए सब लक्षण गुडी के हमें देखुचे जोडा को कोविड-19 रो सब लक्षण ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। आउ हमें ए कोविड-19 रे व्यक्ति प्रत्येक ऑर्गन केमती अफेक्ट करी लक्षण देखा जाउची ता ऑलरेडी डिस्कशन करि सरची। वर्तमान आमे जानिमा कोविड-19 टेस्ट करिया पई स्पेसिमेन कलेक्शन केमती करा जाय। स्पेसिमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रु नासोफैरिंजियल स्वाब किंबा ओरोफैरिंजियल स्वाब निया जाय and that is collected 2 to 3 ml into a sterile leak proof screw cap sputum collection cup or sterile dry container। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रु स्पेसिमेन हिसाब रे ब्रोंकियोअल्वेओलर लैपिज ट्रैकियल एस्पिरिट एंड स्पुटम निया जाय। The confirmatory test for COVID-19 which is done, that is nucleic acid test, nucleic acid amplification test, rapid antigen test, real time polymerase chain reaction test, cartridge based nucleic acid amplification test। Nucleic acid test that signifies the nucleic acid sequences of genetic materials. So this test detects the genetic materials, that is RNA and DNA, rather than the presence of antigen or antibodies. Nucleic acid, since the genetic material is very small, nucleic acid amplification test is done. This allows an early diagnosis because the detection of antigen and antibodies require time for them to start appearing in the bloodstream. Since the genetic material are very small, some nucleic acid test amplifies and makes many copies of the virus's genetic material through NAAT test, that is nucleic acid amplification test. Rapid antigen test, as the name suggests, it is done very quickly and it also identifies the presence of antigen in the blood. Then real-time polymerase chain reaction test. This test is qualitative detection of nucleic acid. This test is reliable and comparing to the rapid antigen test may give you false negative cases, and real-time polymerase chain reaction test you will get, it's more reliable, you will get positive cases. This CBNet
that is cartridge based nucleic acid amplification test, basically used to give early result that is very similar to the RT-PCR test. Both are RT-PCR and cartridge-based nucleic acid amplification test are polymerase chain reaction test. But the advantage of CBNAT is it gives results within 45 minutes. The Indian made test of CBNAT is TrueNAT, that is also used for confirmatory test of COVID-19. Other confirmatory investigation, the COVID-19 patients can undergo chest radiograph, CT scan of the chest and ultrasound of the chest. In chest radiograph, they can find ground glass opacities will be there. In CT scan of the chest is very significant and the features will be ground glass opacities, consolidation will be there, I have already explained. Then there will be Cresi-Pavy pattern, that is interlobular septal thickening will be there. As you know, your left lung is of 2 lobes and right lung consists 3 lobes. So total is 5 lobes. Each lobe is marked 1 to 5 and the severity of pneumonia or severity of COVID-19 or severity of lung tissue involvement in pneumonia, that can be identified by CT score. Your total score is 25. When the score is less than 7 or equivalent to 7, it is called mild. That means there is mild involvement of lung tissues in pneumonia. Then when score is 18 to 17, then it is called moderate condition. So the lung tissue involvement is in moderate condition, and more than 17, 18 and above, it is called severe condition. In ultrasound of these lungs, there will be pleural line thickening and this presence of B lines, and there will be findings like consolidation with air bronchogram. That means the alveoli are placed with other than fluids or something else other than the air. Other investigations, if the patient is in COVID-19 and has been admitted in the hospital, you have to monitor the case. If the case is pneumonia is progressive in case of COVID-19 and the patient is progressive towards multi-organ failure, you have to monitor certain biomarkers or clinical indicators, that is D-dimer, which is a protein fragment of fibrin degradation product that signifies the presence of clot. Then you have to monitor C-reactive protein, which is induces by cytokinins and synthesized in the liver. Then you have to also monitor the liver function test, kidney function test, like the level of blood urea nitrogen, creatinine. In liver also you have to see AST, ALT, the level of AST, ALT and bilirubin, etc. Other cardiac biomarker like LDH, CKMB, AST, MB, cardiac troponin, etc.
Some of the biomarkers or critical indicators you have to monitor in in COVID-19 patients. That is D-dimer, as I discussed. The D-dimer shows the presence of blood clotting. So the doctors will include blood thinners, seeing the D-dimer level in the treatment regimen. The normal D-dimer level is less than 0.5 microgram per ml and 0.5 to 1 microgram when it is per ml, that is called moderate condition. When D-dimer is more than 1 microgram per ml, that is severe condition. So the presence of blood clot may lead to myocardial infarction, pulmonary embolism, etc. C-reactive protein, when it is less than 10 milligram per liter, it is normal. 10 to 26 milligram per liter is considered as mild condition. 26 to 100 milligram per liter is moderate. And more than 100 milligram per liter shows there is severe inflammation. So C-reactive protein signifies the severity of inflammation or infection in the body. Even the interleukin 6 signifies the severity of inflammation and infection in the body. When interleukin 6 is more than 80 picogram per ml, then the condition is severe. So these things you have to monitor. CKMB is an enzyme which is identified in the myocardial cells. So it is very sensitive enzyme. When it is 5 to 25 international unit per liter, it is normal, and more than 25 means anytime there can be myocardial infection. So increase of CKMB shows the myocardial valve injury. जेहेतु आमर अलग स्पीकर माने से माने मैनेजमेंट ऑफ होम आइसोलेशन और सीवियर केसेस मॉडरेट केसेस रे क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ रे हाईलाइट करिवे. So we'll discuss about the preventive measures. So one individual has to follow all COVID-19 appropriate behavior. Each individual has to take 2 doses of vaccination, because we know we can conquer over COVID-19 when the mass will be vaccinated. Then use clean mask to avoid infection with black fungus. मुझे कही रखी जो पेशेंट माने बहुत दिन धरिकी हॉस्पिटलाइज होते और वेंटिलेटर रे थिले और से माने अब मंथ्स टुगेदर डेज टुगेदर वेंटिलेटर रे रही छंती, they are very vulnerable to be affected with black fungus infection. So they need to use clean mask and they need to maintain hygiene. So each individual should not be panic and don't rush piling the stocks. Don't rush to the crowded area for bringing the stocks. So don't overstock also the materials. All other COVID appropriate behavior each individual has to follow. So greet without physical contact. So maintain this 6 feet distance from each other. Wear double mask. Avoid touching your nose unnecessarily. Maintain cough hygiene. Wash hands frequently. Don't spit in public places. Clean or disinfect the surfaces regularly. Avoid unnecessary travel. Avoid crowded places. Download Arogya Setu app and give information of your health status. Don't discriminate COVID-19 patients. Don't circulate misinformation or misconception about COVID-19. Consult your doctor if you have COVID-19 symptoms and seek psychosocial support.
Some of the do's and don'ts will follow to protect ourselves and to protect others also. Do's, what are the do's? Each individual has to wash his or her hands frequently, maintain cough hygiene, throw the tissues after using for cough into the bins immediately. Consult your doctor if you are feeling unwell. Avoid large gathering. Some of the don'ts: when you have cough and fever, don't come in close contact with other individuals. Don't touch nose, eyes and mouth. Don't spit in public places. Public places re bhi thukiba nahi. So there are some take-home messages as we learned in this COVID-19 pandemic situation. Prevention is better than cure. So these 4 things we should not forget: washing hands, maintaining distance, avoiding the crowded areas, and using face mask. So avoid touching men, that is M stands for mouth, I stands for eyes, N stands for nose. Without washing your hands, never touch to your mouth, eyes and nose. Then always follow WOMEN. WOMEN, the acronym, that is W stands for wash hands, O stands for observation of signs symptoms of COVID-19. Then M stands for maintaining distance. E stands for eating nutritious diet. N stands for no visits to crowded places. Then at last, take 2 doses of vaccine. Thank you all.